Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's continue our lesson in chapter 1, Mathematics Form 4. Okay, so we have here forming quadratic equations based on situation. Okay, let's read first. A quadratic function is written in the form of fx equals to ax squared plus bx plus c, while a quadratic equation is written in the general form ax squared plus bx plus c. Okay, kalau you all perasan, in this chapter, kita belajar 3 benda. The first one is quadratic expression. Okay, quadratic expression is ax squared plus bx plus c. Second one is quadratic function. Okay, quadratic function. Okay, quadratic function is bila dia ada fx ni. Okay, fx equals to ax squared plus bx plus c. Okay, beza expression dengan function ni dia ada ni, fx. Dia tak kira lah f ke, gx ke, hx ke. As long as ada dia punya nama function ni. And one more, kita ada quadratic equation. Okay, quadratic equation. Quadratic equation macam mana pula? Quadratic equation sama juga, we have ax squared plus bx plus c, but beza dia ada equals 0. So boleh beza quadratic expression ax squared plus bx plus c sahaja. Quadratic function kita ada nama function dia. Function dia nama apa? Equals to ax squared plus bx plus c. And quadratic equation pula ax squared plus bx plus c equals to 0. Okay, so in this chapter kita belajar tiga-tiga ni. Okay. So look at this example. Sebab sekarang ni kita nak form quadratic equation based on situation. Okay, let's look at what situation is this. Mr. Ganesan plans to make 2 different types of cards with mathematics club activities. The measurements of the cards are shown in the diagram below. Okay, 2 different type of cards. This is the first type. This is the second type. Okay, A. Form a quadratic expression for the total area of the 2 cards. A cm square in terms of x. Okay. So dia nak area. Sekarang ni kita cerita pasal area. Okay. So kalau area terus kita kena tengok what is the shape of the object. Ataupun ni apa-siapa ni? Card. Okay. So what is the shape of the cards? Okay. So the first card is a square. The second card is rectangle. So kita kena tahulah what is the formula for the area of square and rectangle. Okay, so we know that area of square ataupun rectangle sama je. Formula dia is length times width. Okay, so dia nak total area. Total area means both cards lah. Tapi kita nak kira area, we must calculate one by one. So kita kira area untuk the first card. Okay, I tulis kat sini A1 Okay, so formula dia is length times width. Okay, so length dia is x cm, width dia is also x cm sebab dia square. Okay, so the area is x centimeter square. Area of the first card. Okay, area of second card sama juga formula dia, length times width. Okay, so the length is 2x plus 1. Okay, times dengan x. Okay, so we'll get, okay, kalau nak cantik kita letak yang duk sorang-sorang ni kat depan, bracket kat belakang. Okay, so kat sini bila kita dah letak dia attach dengan bracket ni, tak perlu letak darab pun tak apa, sebab maksud antara apa-apa variable ataupun number yang depan bracket ni, operasi dia adalah darab. Okay, so we have 2x squared plus x. Kita expand. Okay, cm square. Okay, so kalau dia nak total area, we must add A1 plus A2. So equals to x plus
2x square. Here is x times x is x square. Okay, so here will be x square plus 2x square plus x. So here will be 3x square plus x centimeter square. The total area of both cards. Okay, so next, B. The total area of the two cards is 114 centimeter square. Form a quadratic equation in terms of x. Okay, so kalau yang mula-mula ni kita dah buat quadratic expression. Okay, so this is our quadratic expression. Untuk question B ni dia nak quadratic equation. So kalau kita ingat yang tadi kita buat, kalau quadratic equation we must equals 0. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, dia cakap pasal total area. Okay, so ini adalah total area yang kita kira. Ini adalah 114 cm square is total area yang dia bagi. Okay, so kita boleh buat 3x square plus x equals to 114. Okay, so kita nak buat quadratic equation. Maksudnya kita kena equalskan dengan 0. Sekarang ni kita equals 114. Okay, so macam mana kita nak jadikan dia equals 0? We must pindahkan. Move 114 ni to the other side. Kita move 114 ni to the left side. Left hand side. So 3x square plus x. Okay, 114 is positive. Bila kita pindah ke kiri will be negative 114 equals to 0. Okay, so this is the quadratic equation. So, finish solve practice 1.1. Okay, next. Roots of quadratic equations. Okay, roots ni apa pula? There are one or two values of the variable that satisfy a quadratic equation. Okay, dia kata dalam quadratic equation ni akan ada satu ataupun dua value yang apa orang panggil mematuhi, yang memuaskan kedua-dua equation ni. Means bila kita substitute masuk, dia akan jadi equation ni. The values of the variable that satisfy a quadratic equation are known as the roots of the quadratic equation. Okay, apa maksudnya? Okay, let's say here we try substitute x equals to 3. Okay, daripada quadratic equation ni kita cuba substitute 3 jadi x ni. Kita gantikan x ni dengan 3. Okay, dapat tak? Kita tengok 3 square minus 3 minus 6. Cuba tengok betul ke tak? Dapat 0. So 3 square will be 9 minus 3 is 6. 6 minus 6 is 0. Okay, so kalau kita dah kira yang belah left hand side ni, lepas tu kita dapat jawapan yang betul on the right hand side. So nilai ataupun value yang kita masukkan tu adalah betul. That means itu adalah dia punya root. Okay, jadi kita tahu from this quadratic equation, the first root is x equals to 3. Okay, let's say kita cuba substitute. The second root is kita cuba negative 2. Okay, substitute sama juga. Negative 2 square minus negative 2 minus 6. Okay, betul ke tak dapat 0? 4 plus 2 minus 6. Okay, we get 0. Maksudnya negative 2 pun adalah dia punya root. Sebab bila kita masukkan, kita dapat nilai yang betul untuk right hand side. Okay, let's say lah kalau kita cuba. Let's say kita nak try x equals to 0. Okay, kita substitute masuk. 0 square minus 0 minus 6. Okay, so 0 square is 0, minus 0 is 0, minus 6 we get negative 6 kan? Okay, so sama ke tak? Dalam root yang sebenar dia kata sepatutnya equals to 0 kan? Bila kita kira, bila kita masukkan value dia 0, kita dapat negative 6. So maksudnya tak sama kan? Okay, tak sama. That means 0 is not the root of this quadratic equation. So maksudnya root ni adalah nilai yang bila mana kita substitute masuk ke dalam kita punya variable ni, kita akan dapat nilai yang betul kat sini. Equals to betul. In case dalam kat sini kita dapat equals to 0 untuk
value of 3 and negative 2. Next, relationship between roots of quadratic equations and their positions. Okay, kita baca dulu. The roots of a quadratic equation ax squared plus bx plus c equals to 0 are the points of intersection of the graph of the quadratic function fx equals to ax squared plus bx plus c and the x-axis, which are also known as x-intercept. Okay, dia kata nilai-nilai root dia tu, bila kita tengok dalam graf, okay, kalau tadi kita kira sahaja, kita nampak dalam in term of number only. Okay, kalau kita nak tengok dalam graf, nilai-nilai tu, dia berada pada, okay, kan graf kuadratik kan sama ada senyum ataupun masam kan. Okay, so dalam graf ni root-rootnya adalah bila mana quadratic function, graph of quadratic function ni dia merentasi x-axis. Ini adalah nilai dia punya root dalam graf. Kita kira lah dia senyum ke dia masam. So root tu berada bila mana, dia wujud bila mana graph of quadratic function tu dia merentasi. Ataupun dipanggil intersect. So dia dipanggil x-intercept. Okay, look at example. For each graph of quadratic equation below, mark and state the roots of the given quadratic equation. Okay, so kita tengok kat sini. Macam mana sebenarnya nak kira roots ni? Nak kira roots ni, you tekan EQN dekat calculator. Tekan EQN, lepas tu you masuk A apa, B apa, C apa. Dan you akan dapatlah jawapan dia. Sebab A, B dengan C ni kita dah belajar. Nak kenal apa. Okay, so A dia untuk A ni is 2, B dia is 5, C dia is negative 12. So the root is, the first root is x equals to 1.5. Second root is x equals to 4. Okay, so yang ni yang kita calculate using calculator. Kalau kita tengok dalam graf dia, kan tadi kita kata the root ni adalah bila mana graph of quadratic function ni dia merentasi x-axis. So kita tengok 1.5, betul tak? Betul lah, dia merentasi. So this is, here is one of the roots. Satu lagi is x equals to 4, betul tak? When graph of quadratic function merentasi, negative 4. Okay, merentasi x-axis. So here is the roots. Ataupun kita boleh panggil dia x-intercept. Okay, next one. B is 3, C is 4. So the root is x equals to 4 and x equals to negative 1. Okay, yang ni I kira calculator tau. Okay, so kita tengok dalam graf, betul tak? Okay, satu is, kat sini, x negative 1. Dia merentasi x-axis. Satu lagi x equals to 4. Okay, so betul lah ni. So kalau dah ada graf ni, sebenarnya kita tak perlu dah guna calculator. Cuma I nak proof. Betul ke tak? I nak tunjukkan you all. Betul ke tak? Bila kita kira dengan calculator, sama dengan jawapan dalam. Okay, next. Determine whether each of the following values is a root of the given quadratic equation. Okay, nak check betul ke tak dia ni adalah root. Okay. So, untuk yang first check, x equals to 1. Kita nak check betul ke tak dia root, kita substitute masuk je. Okay, so ni x equals to 1. Kita masukkan dekat x ni, substitute. Okay, so 2, 1 square minus 7, 1 plus 3. Okay, so kat sini kita kena equals to 0. Betul tak equals to 0? Dapat 0. 2 dapat 1 square, 2 minus 7 plus 3. Dapat negative 5 plus 3, we get negative 2. Salah, tak dapat. Bila tak dapat, sini patut 0 kan? Kita dapat negative 2. So, salah lah. Maksudnya x equals to 1 is not the root lah. Okay, kita try 3 pula. 2, 3 square minus 7, 3 plus 3. Okay, so kita dapat 18 minus 21 plus 3. Yang ni negative 3 plus 3. Okay, yang ni betul. Yang ni bila kira ni betul kan? Dapat 0. Tapi dia nak dua-dua. Betul ke tak dua-dua ni adalah dia punya value. So, walaupun yang ni betul, yang ni salah. Kira salah lah dalam soalan ni. So, both values
are not the root of this quadratic equation. Yang ni je betul. Okay, next. Untuk yang B, try masukkan x equals to 1. Okay, 3, 1 square minus 7, 1 plus 5. 3 minus 7 plus 5. Nak suruh jadi 3 kan kat sini. So, 3 tolak 7. 4 plus 5 equals to 1. Okay, yang ni dapat 1. Oh, sorry. Okay, soalan ni ditanya whether each of the following values is a root of the given equation. Okay, so dia suruh check yang mana satu ada dia punya root. Okay, so ni bukan salah lah. Dia suruh check which one yang dia punya root. So, yang ni salah, yang ni lah betul. Ini adalah dia punya root. Sebab kita dapat jawapan yang sama. Okay, kalau yang ni pula, masukkan 1, sepatutnya dia nak jadi 3 kan. So, kita dapat 1 juga. So, yang ni salah. Okay, kita try substitute 1/3 pula. 3, 1/3 square minus 7, 1/3 plus 5. So, kita akan dapat 3, 1/9 minus 7/3 plus 5. Kita tak dapat 3, 1/3. 1/3 minus 7/3 will be negative 6/3 plus 5. Here will be negative 2 plus 5. So, kita akan dapat 3. Okay, so betul lah. Equals to 3. So, ini adalah root dia yang berarti. So, check which one is the root. So, as usual, finish self-practice 1.1e pula. Okay, next. Determining the roots of equation using factorization method. Okay, determine the roots of the following quadratic equations by factorization method. Okay, so factorization method ni kita dah belajar masa form 2. If I'm not mistaken. Factorization ni dia ada macam-macam cara. Kita boleh guna trial and error. Boleh guna HCF. Tapi yang ni kalau untuk quadratic ni tak ada HCF lah. And you boleh simply guna calculator using EQN. Okay, let's try A. Okay, kalau untuk A, first kali nak guna factorization method kan. You masukkan dalam calculator EQN, masukkan A, masukkan B, masukkan C. Say for A ni ada masukkan dah. Okay, so bila masukkan A, B, C dalam EQN, akan dapat X equals to 3. Another one is X equals to 2. Okay, so kita nak tahu, okay, root dia kita dah dapat. Cuma bila dia kata suruh guna factorization method, okay, daripada tak ada bracket, kita kena wujudkan bracket. Okay, so macam mana? Okay, kita nak wujudkan bracket kan? Okay, so kat sini, daripada X duduk sorang-sorang ni, kita kena pindah semua yang belah sini duduk sekali dengan X. Okay, let's say sini 3 kan? Nak suruh dia duduk sekali dengan X. So, sini is positive, kita bawa sini jadi negative. So, here will be equals to 0. Okay, yang ni pula, X minus 2 equals to 0. So, factorization dia is X minus 3, X minus 2 equals to 0. So, ni lah. Daripada ni, kita factorize jadi ni. Lepas tu, kita dapat dia punya root. Macam, okay, kalau B pula. For B, tengok dia macam ni kan. Okay, so mula-mula, kalau kita nak factorize, belah sini mesti 0. Okay, so kita buat dulu. Nak suruh dia jadi 0, maksudnya kita kena pindah 2 tu datang ke sini. Okay, pindah 2, it will be negative 2 kan. Sebab 2 is positive here, so pindah ke sini akan jadi negative. Okay, so bila masukkan dalam calculator, we will get, first root is X equals to 1/2. The second one is X equals to negative 4. Okay, so macam mana nak dapatkan dia punya factorization tu? Nak tengok dia factorize macam mana actually. So kita pindah lah. Okay, tapi dalam ni kita tak nak ada pecahan. So kalau yang fraction ni macam mana kita nak pindah? Kita pindah satu-satu. First kita pindah yang bawah dulu. Sini divide, sebab ke sana akan jadi darab. So X times 2 is 2X equals to 1. Okay, so nak pindah satu pula. Positif, bawa sana jadi negatif. So 2X minus 1. Yang ni pula X. Sini negatif, bawa sana jadi positif. Equals 0, equals 0. So factorize dia will be 2X plus 1 and X plus
equals to 0. Maksudnya asalnya kita factorize dulu, lepas tu baru kita dapat dia punya root. Tapi sebab sekarang kita dah boleh pakai calculator using EQN, kita boleh buat reverse method. So untuk C dengan D pun sama lah. Tapi untuk yang ni, before you factorize, you kena buat dia dalam bentuk quadratic equation elok-elok dulu. So kalau macam yang ni kan, macam mana? Kita darab silang dulu. C will be x minus 4 equals to 2. 5x minus 24. Okay, lepas tu kembal lah. X square minus 4x equals to 10x minus 48. Okay. Tak jadi quadratic equation lagi. Quadratic equation dia kena equals to 0. So kita pindah lah. X square negative 4x. Ni 10 pindah ke sini jadi negative 10x. Negative 48 pindah jadi positive 48. So equals to 0. Yang mana like terms kita boleh simplify. X square minus 14x plus 48 equals to 0. Lepas tu tekanlah EQN, masukkan the value of A, B and C. Lepas tu buat reverse method ni, dapatlah factorize dia macam mana. Same goes to D. You expand dulu, yang ni pun expand. Lepas tu bawa semua ke sana, jadi equals to 0. Lepas tu dapatlah. Cuba ya. Okay. Next, determining the roots of equation using graphical method. Okay, graphical method macam tadi lah. Okay, kita baca dulu. The roots of a quadratic equation can be obtained using graphical method by reading the values of x, which are the points of intersection of the graph of the quadratic function. Okay, macam tadi kita dah tahu. Root dia adalah bila mana graph of quadratic function ni dia cut ataupun dia melalui x-axis. So, kalau you tengok dalam soalan, macam tadi kita dah buat. Kita baca je lah apa dia punya value of x di sini, apa value of x di sini, itulah dia punya root. Apa value of x di sini, apa value of x di sini, itulah dia punya root. Without using calculator, kita boleh terus dapat nilai. Okay, so finish self practice 1.1 F. Tengok ada banyak lagi soalan dalam buku teks. Kat sini I letak sikit.